ufa sumangopezeka kuti wafika nyumba yayi kapena nyama basi ungochokera wopeza nyumba muli nyama timapita ndithu kunsika kukagula ndi makobiri. Koma kodi makobiriwo tingapeze bwanji? Nanga kuti ticheni tingapeze bwanji makobiri kuti moyo wathu wa tsiku ndi tsiku uzioneka bwino komanso utukuka? Ndikulandireni ku programu yathu ya lero ya Pansanamira. Iyi ndi programu imene timakhala tikuona ntchito komanso mabizinesi amene anthu akupanga ndi cholinga chopeza ndalama zothandizira moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Lero muli ndine Lea Nthewa. Takutengeraninso ndi patali kwambiri Russ Austin amenewa amapanga ntchito kapena titi bizinesi ya zopentapenta. Takhalani pomwepo timve kwambiri kuchokera kwa Russ Austin. Takulandirani. Tango tifotokozerani ndimangoti Russ Austin ndikudziwa kumapeto kuli Matachi. Komano dzina lanu lenileni limene mmadziwika nalo ndi liti? Okay, ine kwambiri kweni kuyambira makolo ngakhala zinzanga kwambiri ndimadziwika ndi dzina lokuti Austin. Ya koma mukupita kwa nthawi inazasintha mnyengo ino enaso azinzanga kati marasta amandidziwa kwambiri ndi dzina lokuti Naftali. Ya fani kuchokera ku 12 tribes of Israel. Ndeta ngotifotokozerani kuti Pansanamira pano ndi pati. Madamu kunyumba akamatereka madzi kuti yayi takasambeni amakhala kutereka kuti mulowere kuti makamaka. Ya akupo madam basi akati atikira madzi ndi kubafa tipite tikasambe tikabwera kumeneko kandi kumama ngati pali kati ndi kuti kachayi timenye. Ya ndipo amazozo kuti abasi mena amenyera kachayi mujonchi ana mena anyamukira pano kwa mena apita ku school jonchimu ndi kuti akalowa mujani mu studio mwawo nawo akamba zodani zo penta zawo zolembalembazi. Moti zopentapenta ndi zimene zikupangisani moyo wanu kuti ukhale ukupitirira. Ukhale mmene mukuonekera mpaka pano. Zona zake ndi zimene zozo ndithu ngati ine ndimapanga survive moyo wanga wa siku ndi siku ndikumatha kuyenda. Ntchito yake ndi yomwe mukuiona ili pa table ndi inaso imene yapachikidwa pa khoma tonse tikuiona. Ndimafuna tu ndibwere kumeneko kuti yayi tikamakamba zopenta kupenta ndi kwambirimbiri. Ena mwina timati kupenta khoma kupenta ndithu kulemba papepala ndi zina zoterozo. Makamaka inuyo mumapanga zonse kapena ndi specific kulemba ndithu papepala? Ineyo ndinganene kuti ndimapanga zingapo wake ndithaoneka kuti ndimapanga kwambiri lese ngati mapainting yawo amene mukuoneramu art. Ya amene mukuoneramu amene wandi azimayi achimasai ndithu azimayi amene amapezeka kwambiri tribe imene imapezeka kwambiri ku Tanzania ndi ku Kenya. Ya ngakhale so kumalawi kunoko munyengo ino ataniso afikaso ndithu nde sikuti ndikupanga zokhazi tikatero ndimapanga so majani awa ma postcard ndithu monga mmene mukuonera amene wali ma postcard nde postcard imene apapa timayika mkati mu envelope as a postcard timene kupanga enclose ndithu envelope nchilengedwe kuti munthu akamagula ikhala kuti ndi full package ndithu. Moyo ndikumatani ndikumayenda basi. Tandifotokozereni kuti makamaka chimene chinakupangisani kuti pa zinthu zonse zimene anthu amapanga mtawuni muno inu munasankhiranji zopanga zimenezi? Ndithokoza kwambiri funso labwino kwambiri chemwali limene ine kweni ati kapena ndinene injinene kuti zojambulazi ine ndi zinthu zobadwa nazo. Si zinthu zoti ndingakuze kuti ndinapita ku school nakhala mkalasi pa desk kuti ndikatende ndikuzani zaboza. Koma ineyo ilili ndi luso limene ndinadalisika nalo mu kubadwa kwanga kuchokera ndili wang'ono ndi zinthu zoti ndinaziyamba wang'ono kumakula nazo mpaka na ku school mpaka naso kufikira mnyengo ino ndithu ndi zinthu zoti ndakula nazo zinthu zoti ndabadwa nazo zili magazi ndithu. Ndetu kumatchula kuti Russ Austin Matachi. Mwina urastawo ndokuti anthu amangokutchulani kuti ndinu rasta chifukwa choti masunga tsitsi lambiri kapena ndizokuti ndinu rasta ndithu eniweni amene masunga chipembedzo cha urasta? Ineyo ndi rasta ndithu
sikuti kapena anthu amangotchula kuti rasi kapena rasta zathera pomwepo ayi, koma chifukwa kuti zonse guideline yonse ya Rastafari movement ndikuiziwa ndipo ndi chikhalidwe chimene ndimatani chimene ndimakhala chikhalidwe cha chirasta ndithu. Ndiye ndifaiko 11 zinji mwene ife tili marasta mutha kuenda kuona malo ambiri mukakumana ndi marasta ambiri they are self employed, ambiri they are talented ndithu. Ndimafuna ndibwere kumeneko kuti kodi mwina zopentapentasi is it connected kuti kapena zikulumikizika ku umunthu wanu ngati rasta, chifukwa marasta ambiri timaona mtawuni muno ngati sakupenta ndiye kuti akupanga ziboliboli kuti kodi zimene zizi is it connected ku chipembedzo chanu cha urastachi kuti mwina zinachokera pamenepo kuti mukhale ndi luso lotereni? Apopo ndithaona kuti zili connected ifeyo kuti talent ngati ifeyo being ma-Africans ndizinzo kuti ma-Africans ambiri we are blessed ya komano ndi zimangotengera mwa iweyo mukuzizindikira kwako. Aliponso ena ndikuti ndi marasta komano they don't have this talent, agwira chani agwira zintchito zina ndiye zimankhalabe kuti marasta ena mbali yawo they are gifted mbali ngati zilizo kumbali ngati izizi ndeno mene zilili marasta ambiri mapeza kuti the self employed and ma talent ngati amene wa ndi anthu amakhala ali confused kuti anthu amene wawa ndiye kuti basi zintchito they are just connected ndi mene zinthu zake zokukhalira mu komano ndi mukamagwira ntchito yanu yopentapentayi mumamva bwanji? Ndi ntchito imene ndimamva koma kwambiri. Simusirira ntchito ya muofesi kapena ntchito ina iliyonse? Ineyo kunena zona zake ndinganene ndizakuti sindimasirira muofesi mwina muli monse. Ofesi imene ndinadalisika nayo ndimayinyadilira kwambiri chifukwa ndimakhala ndikuzipanga express being an African. Ndimakhala ndikuzipanga expose kuti ho amwayi kupatulapo kuti mwina munachita kubadwa nalo luso limene lili munayamba mwapitapo ku skulu ina iliyonse kuti mwina mukaphunzire luso lina lapadera la zopentapentasi? Zona zake zimene ndinganene ndizakuti talent imene ine sinapitirepo ku skulu ina iliyonse ndi monga ndafotokozera pachiyambi paja kuti kuchokera ndili wang'ono ndi zinthu zokuti ndakula nazo ndeno mukukula nazo kwanga ndinazipanga discover ndekha kuzizindikira ndekha kuti ineyo sipa kufunanso kuti kapena ndizapite kwina kwake ndikafune ntchito kapena ndikayang'ane pena pake ganyu mwanthu ndinolose ndipo bambo anga atandizindikira zokuti mwana uyuyu I think urgent talent iyi ni mbali yake imene angazakhale akupanga nayo survive moyo mwake. Anandithandizira ndithu ndipanga encourage ngakhalenso family yakwathu almost wina aliyese amene ali wachibale anandipanga encourage kwambiri kumbali iyo kumbali imene kuti mwene pitirizani ndi mmene ntchito yanu ikhale imene iyi basi. Tangotifotokozerani kuti ndi phindu lanji limene mmapeza mu business imene mumapangayi? Umumu phindu timalipeza ndithu ngakhale kuti timakumana ndi mavuto ena ndi ena. Vuto lalikulu limene timakumana nalo ndi la marketing. Kwathu kumalawi kunoko business ya art marketing ndiyo tivutirapo kwambiri chifukwa kuti mabweredwe alendo kwathu kuno kumalawi kunoko ndotsika kwambiri sitingapange compare ndi maiko anzathu. Ndeno phindu of course timalipeza ndikumatha kupanga survive, ndimatha kupitisana ku school, timatha kudya pakhomo masiku ndikumatani ndikumapita nthawi zina zake ziyende pena zisayende kumabe moyo kutani moyo kuyenda ndithu. Mukamapanga zopentapentasi mwina timafuna tingodziwa kuti anthu eneni amene mumafuna kuwafikira ndi anthu ake atiwo kapena mwina pa Chingerezi timati target customers, kuti anthu amene mumapanga target kuti okay zimene ndikujambulazi business yangayi anthu ake amene ndikupanga target ndi awa. Chabwino. Kweni anthu amene timapanga target kwambiri ndi alendo amene afika mdziko lathu lino la Malawi kuzacheza chifukwa target imene imakhalira ndiye kuti iwaje akafika akabwera kunoko amafuna azaone zintchito zimene ifeyo being a Malawi being anthu akuda zimene ife tikutani tikupanga. Ne target iso ya ifeyo imakhala yandani anthu amene aja kuchoneka kuti akamachoka kuno ku Africa kuno ku Malawi kuno akamabwerera kwawo akhale kuti atenga kena kake kaluso kamene kapangidwa ndi munthu ochokera kutiko ochokera ku Malawi kuno. Ne target ya ifeyo imakhala ya anthu amene akubwera kuzacheza mdziko muno amene akuchoka ku lese ku masiku sidya la nyanja. Moti Amalawi samagula ndithu zinthu zimenezi? Mtundu wathu wa Malawi kunena zoona umagula ndithu
sitinganene kuti samagula ayi koma kutigula amalawi amatigula ndithu ngakhale kuti mitengo yake makhalabe yosikirapo kusiyana ndi ndani ndi anzathu alendo obwera chifukwa kuti nokha mukuzindikira kuti munthu woti akuchoka kandi ku America kandi ku Canada kandi kuti ndizosiyana nabe ndi mmene financial kwathu kunoko ilili ndi mmene nokha mukuzindikira ndithu ndiye pamakhabe kusiyanabe ndiye mukati mwagulitsa tsopano tibwereno kwa Malawi mwamaliza mwagulitsa anthu akuoneka ndithu mmene akuonekeramo komanso mwina ichi chidapachi chikuoneka mmene chikuonekeramo mumagulitsa ndalama zingati nchabwe tikati tapenta monga ngati pisi mukuyonayi ine kwenikweni ndimafuna 10,000 kwacha 10,000 Malawi kwacha kwa munthu wa Malawi muno yeah. Nanga kwa anzathu obwerawa kwanza tobwerawa apo kuti pamakhala njira zakachajidwe timatha kwachaja mwina makwacha or either currency imene wacha ali nayo it depends ndi kuti abwera ndi currency yanji ndeno pa nthawi imene tifuna kupanga business timatha kuona kuti kodi ndimchaja ndalama zingati then we negotiate ndeno zimatengera kwa iye kuvomera kapena kutani kapena kukana ndithu moti ma paintings amene inuyo mumapanga zimatheka ndithu anthu akunja kumabweresa ndalama zakunja kumagula ndithu katundu wanuyo osati makwacha okhaokha izozo zimatheka ndithu chifukwa kuti monga ndanenera muja monga nanunso muziwa kuti ukamapita dziko lina umakhala kuti kakwanu kamene imagwirisa ntchito dziko wabwera nako ndithu and moreover panopa tonse timazindikira zoti dola imagwira ntchito almost dziko lina lilonse ndeno nthawi zambiri alendo tikafusa mwina currency imene ali nayo amapeza kuti ayitchula ndi yani ndi dola ndeno tikatchulira even ndalama imene ine ndikuifuna madola simapeza kuti tapanga chani tapanga business nanga ting'onoti mumapanga ndalama zingati timeneti timaposti kaditi ndikayikamo envelope ndi 1,000 kwacha Malawi kwacha umu ndi mmene tikupangira mpulogalamu yathu ya lero ya Nsanamira pano pa Rainbow. Iyi ndi nthawi imene timakhala tikucheza ndi anthu amene akupanga malonda komanso akugwira ntchito zosiyanasiyana pano pa Malawi. Nde lero tikucheza ndi Ras Austin Matachi amenewa amagwira ntchito ya zopentapenta. Mulirunso pali zambiri zimene tikufuna timve kuchokera kwa Ras Austin Matachi. Takhani pomwepo. Takulandiraninso ku programu yathu ya Nsanamira pano pa Rainbow, nthawi imene timakhala tikuona zinthu zimene amalawi anzathu akupanga kuti autukule moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Kumbukirani lero tikucheza ndi Ras Austin Matachi. Nde munatifotokozerapo za mitengo imene mmagulitsira kwa anthu akuno ku Malawi komanso anthu akunja. Nkhani ina imene inandisangalatsa kwambiri ndi nkhani yokuti anthu akunja amathanso kumabweresa ndalama zakunja kuno ku Malawi kuno kudzera ndithu mu maluso amene anthu maonesa kumbali ya zopentapenta. Ndimafuna ndingodziwa kuti ndi mavuto anji amene mukumana nawo pamene mukupanga business imene. Okay, aifeyo kwenikweni mavuto amene timakumana nawo kwambiri ndi malo ogulisira. Malo ogulisira kwa ifeyo ndi vuto lalikulu kwambiri kuti tithe kukagulisa zinthu zathu pa mitengo yoyenerera ndi kupindula bwino kumalawi kunoko imene ndi challenge ndithu yayikulu kwambiri. Nde mbali naso ndi ngakambe ndizakuti materials ndithu abwino kuti tapeze timapeza pa mitengo yodula kwambiri. Nde awo ndi ena mwa mavuto amene timatha kutani kukumana nawo, materials kuti tikapeze komanso marketing kuti tipange business yabwino ndithu ndi imene ndi challenge yayikulu kwa ifeyo anthu amene tili ndi maluso osiyanasiyana kumalawi kuno. Luso nditi linalo komano kuti tipange business yooneka bwino tithe kutukuka ndi kupita pasogolo zimbali imene ndi challenge yayikulu imene ifeyo ngati ma-artist amalawi tikumana nayo. Mwina mungotifotokozera kuti tidziwe kuti mumagulisira kuti
malondano ichabwino ine katundu angayo ndimagulisira pa gateway mall imene ili msewu wa Mchinji ku area 47 then ndimapangaso supply pa ziboliboli mulilongwe ndikatero ndimapangaso supply kuchani ku city center then ndikatero ndimakapezekaso kusalima kusengape ndithu ndeno amene ndi malo amene ati angayi imatha kupezeka komanso nthawi zina ndimapanga supply ku South Africa more especially ku Soweto ndi kumenenso kuliso marketing yanga ngakhalenso ku Durban malo amene ndi amene mona kambapo kuti anthu amene ma artist amene mapanga ntchito ya zopentapentazi mumakumana ndi mavuto mwina kumbali ya msika komanso ma materials mukuona ngati dziko tikulephera pati tingakonze pati kuti titukule business imeneyi imeneyi ndi nkhani yayikulu ndithu zinthu zokuti zofunikira ziwunikiridwe kwambiri ndi akuluakulu amene ali ngati anthu amene akuyendesa dziko lino chifukwa malo kuti tikapezeko materials ndi challenge yayikulu kwambiri komano tikayang'ana ngati maiko anzathuwa materials amatha kupezeka mosavuta ndeno ni imene ilili dziko lathu linolo I think challenge imene ndi kwa anthu amene amayendesa dziko linolo mwina atati kapena kuli ma investors abwera azapanga invest anthu osiyana azapanga invest dziko lino ndekuti through that way nafeso titha kupeza so materials mutani ngati titha kupeza zinthu zimene timasowekera more especially that materials ndikuti mosavuta for ma companies amene akupanga materials kunoko uje for example mapendi ndi ochepa ma company amene akupanga ma brush kunoko ngati kuti ma brush abwino ojambulira kulibe tikatepeza brush abwino ndi mwina mwake ndichitogula kaya ndipasire ndalama anthu amene apita kuti ku South Africa ndi ngati kuti materials abwino ndimakhanga ndapeza kuchokera kuchani ku South Africa koma kwathu kunoko ndizovutirapo. Okay, ndiye mwina ngati dziko la Malawi mukuona ngati kuti tikhoza kuboleza ndi kulimbikitsa ndithu ma artist mu dziko lathu lino ndikupezeka kuti talemera kapena tadziwika maiko akunja kudzera mu business imeneyi? Izo ndizotheka ndithu, izo ndizotheka. Monga kuno kumalawi kuno kuli visual arts ngakhale pano pasi kupanga exist mo bwinobwino through visual arts ma exhibition amene kupangika ma exhibition ma art exhibition ndi nyengo imene azinzathu akumayiko ena atha kubwera kuzapanga nafe participate pa zochitika zimene tili nazo ndi through njira ngati imene tingapeze kuti taboleza ndi azinzathu amayiko ena kubwera kuzapanga nafe participate ndi kuzaona zimene ife tikupanga nafeso ndikuzaona zimene iwo aja kutani akupanga. Mwina kwambiri zinthu zonse mapaintings onse amene muli nawo pakuoneka kuti pakungooneka Masai sikuti pakuoneka zachi Malawi so choncho ndimangofuna mwina mungofotokoza pamene popo kuti chifukwa chani you are concentrating much pa Masai koma usati ku Malawi kuno komanso chikhalidwe chathu nkuona ndithu nkhope za Malawi nkhope ya Leya ili ndithu pamenepa chifukwa chani? Okay, ndithu nena kuti pali chinsinsi chimodzi chimene chili kuzojambulazi chinsinsi chimenechi ndi cha okay mafusa for example tingoti amasai amajambulidwa kwambiri chifukwa kuti ndi ma figures tinganena kuti kapena ma pictures amene amayenda kwambiri. Reason being ife kuti tizijambula pafupi Amasai ndi tribe imodzi muno mu Africa imene idakasunga bikaja yawo nde azungu akabwera nthawi zambiri tingondera anzathu akabwera ochoka ku maiko ena amafuna kuzaona zokhuzana ndi kaja yathu ife ma Africans nde Amasai amapezeka kuti nthawi zambiri ife ojambula ife tikujambula foti nthawi zambiri amene amakanga tugulisa mwachangu then afeso tima amakangada akukondedwa kwambiri foti ndi anthu okuti adakasunga bejani kaja yawo kuno ku Africa kuno ndiye ndifanyika kukhangati ali pa front line when it comes to marketing. Ndidakakonda kuti pamene popo tidakachedwa apo kuti ndiye kuti Malawi tikulephera kusunga kaja yathu kuti tikhozanso kumadziwika maiko ena akunja ndikumathamangiridwa komano tisakhuze kumeneko tibwereno ku business yanuyi
masomphenyano ndotani mukamapanga business yanuyi masomphenyano ndotani ene masomphenyanga ndioti ndifuna ndizathe kuzona naneso ndili chapena pake ndithu moyo wanga utasuntha uli pena pake ndithu nditachoka step imene ndili pena pake ndithu pabwino ndithu moyo wanga ndithu kumatha kuonekabe kuti hayi munthu being a talented man tonani anachoka anali apa panopata onani ali pati ali apo ndithu anthu ndikumatha kuzindikira ndikupanga appreciate kuti hayi zimene akupanga uyu talent yake ikuntani ikumpindulira osati kuti kapena zangothera momwemo ayi ndene ubendu panga so encourage anthu ena amene ali ndi talent ngati imeneyo osati yongojambula yakho koma any kind of talent kuti apitirize asakhale ndi moyo odalira kuti kapena ndizalimbede ntchito kapena kutani ayi komano agwirise ntchito yowo luso lawo limene atha kulizindikira kuti ndili ndi luso ili apitirize kuligwirisa ntchito ndithu. Mwina ndi chitukuko chotani chimene mwapanga kuchokera mu business imene mumapangayi ya art? Ine kudzera malonda ntchito imeneyi ndapezako malo okhala ndi plot ku 49 kupatati ya ndi kumene mukukhala pakadali pano mukukhala ya komanso ndapezanso kachitsulo ndithu kamene ndikuyembekezera kuti masiku akubwerawa zikalongosoka ngati za misonkho ndikaponye pansewu kakhale kakuyenda ndithu ya muzitengako ndithu ntawuni kuzati siyako ntchito kona ino ndife takwerani mbuyo ngati kuli malo kusogolo kuno ndikuti ndikusegula kuti tananini talowa ndazakhalani apa ndikakuseni kumene mukupita ndithu kachitsulo ndithu kalipo pokomanso pokhala panga pabwino kuti sindili parenti yayi through zinthu ngati zilizo through talent imeneyo nde ndifaike sindikhalanso ndimaganiza kuti ndikafune ntchito kapena chani ayi ndifaike ndikupitirizabe kupanga encourage amene anthu amene modapa munafika mukaona chonchi ndikuti maona mipando yanu yabwino kafailo kanu kabwino muthamangathamanga nako mmakolidomo mukuthamanga ndi mapepa lawo mwali ndi mmene zili ndithu motinso sitikubwerera mbuyo yayi. Kwa anthu amene akuonera program imeneyi pakadali pano akungokhala mmakomomo akusowa zochita mwinanso achinyamata ngati inu nomwe kapenanso ena ndi marasta kumene akusowa zochita mungalangize zotani? Langizo langa limene ndingangolikamba kwa onse amene ali ndi maluso osiyanasiyana kaya kwa azinzanga amene ndi marasta ndifuna ndialimbikise kuti mukuzizindikira kwawo mu ntchito ina iliyonse kandi yaluso imene iwowo amatha kuyizindikira kuti ntchito iyi ili mwa ine ayigwirise ntchito asakhale ndi malingaliro monga ndanena pachiyambi paja kuti kapena ndikalembedwe ntchito kapena kuteri kutani ayi koma ayenera kuti ayimirire ndithu asamangogona tulo ayi koma ayimirire ndithu azipangire mwa iwo kasakhale ndi moyo odalira kapena kuti ena ake ndamene atandipangire ayi koma falso golola ziko lino lili manja mwathu sililiso mwanja mwathu yena yayi ndeno anthu okuti tingapange zinthu nkuoneka anthu ake ndi ndani anthu ake ndife ndeno ndithangolangiza kwa onse kumakukamu osati kapena iye atiyeni ati chani kuchada tikasude we tikadani ayi ndimafuna ndibwere kumeneko kuti mmene mukuonekeramo inuyo mumachita nawo mwina takumwati kapena kusutako ndi chikhalidwe chimene mwina pena pake anthu timaganiza kuti tikangoona rasta ndiye kuti taonano kasamba ndithu ka greenika ino mumachita nawo? Ine kumbali ngati ya chakumwa zona zake zimene ndinganene sindimwa chakumwa chilichonse choledzeretsa ayi komanso ikakhalanso kumbali yosuta ine chosuta china chilichonse sindani sindisuta ayi moti zimatheka rasta kukhala ndithu osachita zimenezi rasta sikusuta ayi ndipo munthu akazakupanga encourage kuti iye mukupere wero rasta wani foti simukusuta ameneyo timamuza kuti akwene abwerereso back to crash akayambe kufufuza kuti rasta ndi chani rasta ndi kusuta kapena rasta ndi sisi kapena macolors ayi abwerereso amene nkalasi abwerereso ku crash akayambe kufunza akakumane ndi ma elders anayabhingi Rastafari movement akayambeso kumtani kumphunzisa chifukwa chimozimozi ngati ukamamanga nyumba nangati sunaike foundation yabwino
muzembekeza kuti izarani isaonongeka ndeno magulu ngati amene amalimbikisa anthu kumayipisa mwina wedi ya rasta kuti rasta ndikusule kapena dreadlock kapena makalazi ife mmene takhalira muzaka zonsezi sikuti mukuperewera iyayi ayi inetu ndathokoza kwambiri kuti tinacheza nawo mu program imeneyi ya Pansanamira ndikhulupirira zokuti anthu amene ationera pakadali pano aphunzirapo ziwiri zitatu kuchokera kwa inu ndingokufunirani zabwino zonse ndikhulupirira zokuti nanenso timasiku tikubwera iyayi ndikuwanitsa kuti pamodzi kokha ndithu mnyumba mwanga kakhalemo musimukuona imene asamamulenga azungu onse anthu akutani anthu akuweza moti kachimalawi ndithu kachimalawi ndi aka mmene makambira muja kachimalawi kalipo komanso mwayesesabe kuti tikhale tuti Masai yes anthu asa Masai anthu andi amalawi ndithu malawi uku ndi kwathu ndithu view ndi yakuchipoka kwathu ndithu la Chimalawi mmene mukulioneramu ndi tikabweranso pamuzi apa pamuzi wakwathu apo kwathu kusalima kuchipoloko kokha kodi ndino akusalima rasta ndakusalima ngakhale kuti mtundu wathu unachokera kuzomba azimayi awakusinja timbuzi titaku Malawi kamwezi topanganso kazuwa kakalowa ndi mmene zilili ndithu chemwe yanga umonso ndimene tamalizira program yathu ya lero ya Pansanamira pano pa Rainbow timacheza ndi Ras Austin Matachi amene ali ndi luso lopentapenta pa Chingerezi timati ndi artist amapanga ndithu za artist ndikukhulupirira zokuti munkhani yawo imene atifotokozera tsiku la lero kwa ife amene timangokhala kwa ife amene tinali ndi mafunso ambiri okhuzana ndi business imeneyi lero tazindikira munali ndine Leah Nthemwe tikumanenso sabata yamawa pamene tizakhale tikucheza mu program ina ya Pansanamira pano pa Rainbow mwakumanonse